Reticular cells. These are the specialized fibroblast. Reticular cells. These are the specialized fibroblast. Reticular cells secrete the reticular fibers of matrix. Reticular fibers of matrix. తర్వాత రెటిక్యులర్ లామినా. రెటిక్యులర్ లామినా. రెటిక్యులర్ లామినా ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ది బేస్మెంట్ మెంబ్రెయిన్. Reticular lamina is a part of the basement membrane of the epithelium that lays close to the underlying tissue. Reticular lamina lays close to the underlying tissue. Next, retroperitoneal organs. Retroperitoneal organs. Organs that are located in between the dorsal body wall and parietal layer of the peritoneum. Example, kidneys. దీన్ని retroperitoneal organs అంటారు. నెక్స్ట్ sagittal axis. An immature straight line, an imaginary straight line that joins mid-dorsal and mid-ventral end. Secondary body cavity అంటే ఏంటంటే true coelom of eucoelomates is called secondary body cavity. True coelom of eucoelomates is called secondary body cavity because secondary body cavity is formed by the replacement of primary body cavity. సో దీని పేరేంది బ్లాస్టోసిల్ అంటారు. ప్రైమరీ బాడీ క్యావిటీ యొక్క పేరేంది బ్లాస్టోసిల్ అంటారు. స్పామ్స్ చూడండి, ఇది ఛాన్స్లో అడిగాను మనకి ఎగ్జామ్లో. వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఒక చిన్న పదం ఇచ్చి ఇది ఏంటి అంటాడు. స్పామ్ అంటే దీస్ ఆర్ సడన్ sustained involuntary contractions of the smooth muscles of visceral organs. These are sudden sustained involuntary contractions of smooth muscles of visceral organs. దీన్నే స్పామ్స్ అంటారు. Stereocilia. These are non-motile cilia, mechanosensing organelles. Stereocilia అంటే these are non-motile cilia, mechanosensing organelles in internal ear లేదా ఎపిడైడమిస్ అంటే మన బీజాలు. ఎపిడైడమిస్ రెస్పాండ్ టు ఫ్లూయిడ్ మోషన్ ఇన్ numerous types of animals for various functions. Synaptic knobs. These are bulb-like structures formed digitally by the action of terminals and contain synaptic vesicles which have neurotransmitters. Transverse plane, the plane that runs through the sagittal axis and transverse axis. The transverse plane, the plane that runs through the sagittal axis and transverse axis. Vasodilators are substances like histamines and bradykinin. చూడండి, ఇవి ఎలా ఉన్నాయంటే ఈ సబ్స్టాన్స్ హిస్టమైన్, బ్రాడికైన్ మాది ఉంటాయి వాసోడైలేటర్స్. ఇవేం చేస్తాయి? విచ్ ఇంక్రీజెస్ ది క్యాపిలరీ permeability and causes the inflammation in response to infection or injury.
ఇన్ఫెక్షన్ ఆర్ ఇంజ్యూరీ. చూడండి ఇక్కడ మీరు బాగా గుర్తుపట్టాలా, వాసోడైలేటర్స్ అనేవి సబ్స్టాన్సెస్ హిస్టమైన్కి బ్రాడోకైన్కి మాదిరి ఉంటాయన్నమాట, విచ్ ఇంక్రీజ్ ది క్యాపిలరీ పర్మియబిలిటీ అండ్ కాజ్ ది ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు ఇన్ఫెక్షన్ ఆర్ ఇంజ్యూరీ. దీన్ని ఏమంటారంటే వాసోడైలేటర్స్ అంటారు. ఇంతటితో ఈ చాప్టర్ అయిపోయింది. ఓకే రైట్, ఇది చాలా పెద్ద చాప్టరు అయిపోయింది.